kwa wamepata bahati ya kujengewa, watahamia kwenye nyumba zao, lakini haitoshi kwa sababu huwezi kushindana peke yako. Ni lazima kuwe kuna kitu cha kulinganishia. Wakati wote ukitaka kusema kitu hiki ni bora kuliko hiki, lazima uwe na kitu kimoja unalinganisha na kingine, si ndio hivyo? Kwa sababu tutakachokifanya, tukimaliza hapo tunayaweka kwenye bahasha. Kila jina na bahasha yake bana. Tutakuja tena hapa kijijini, tutaomba nyie mtuitishie mkutano mkuu wa kijiji. Yanaweza kama majina 10, 15, 20 inategemea. Sawa? Kwa hiyo tutawasomea yale majina. Kila mtu atasikia jina lake kama limeingia kwenye mimi. Naona hivi kwa sababu jamaa atapiga picha nyingi sana. Au sasa kikopani kabisa. Ndio. Inabidi uende mbali zaidi. Lazima ufanye utafiti ili sasa watu waweze kuelewa kama kweli hicho unachokisema ni sahihi. Ndio. Tunataka tufanye kwa kuijenga hiyo nyumba na itumike. Na baadaye tuone wale wanaoishi ndani ya hiyo nyumba wanajisikiaje. Kwa maana je, inapunguza kweli maambukizi kwa wao wanaoishi kwenye hiyo nyumba au la? Au katika kijiji chenu kinakaa zaidi ya 200. Je, tunawapataje hawa 10? Kwa maana 2 wa kuwajengea nyumba na 8 wa kulinganishia. Ni kazi kidogo. Ndio. So we have the inclusion criteria listed. Like the family have to have the site for construction. And then they have to have at least 2 children under 12 years living in the house. And they have to be sure that they will be in the village for at least 3 years. When we were assessing for this, it is on the research assistant's discretion that they have a plot enough for the house. There is more malaria in children under 12 than in adults, and I think that's everywhere. Like children suffer more from malaria than adults because as you are growing older, you develop this natural immunity against malaria, and that's why we are going to assess malaria, also diarrheal diseases and respiratory tract infection in children. Mohamed Ali Nakona. Hasani Simoni Kaboa. Ya 5, ya 6. Zimetimia ama sijatimia? Zimetimia, sio? Sawa. Sasa tunaomba mtoto mmoja. Tunaanza tunatikisa sasa. Tikisa wewe tano. Kwa jamani. Na mshindi wetu Kiamu Katumbuido. We wanted to build these houses, and we wanted the houses to be used by the community, and we didn't know who we should build it to. And then we met the village leaders. Everybody wanted the house, and they were throwing ideas like, okay, maybe we should build it for the hospital, or maybe for the school, or maybe for the village chairperson. It was really hard to decide how to do this, and that's when I came up with the idea that maybe we should involve everyone in the village and make sure that they have a fair chance of getting a house. So we set up the criteria for getting into the lottery. So everybody who was eligible to get into the lottery got a chance to have a project house. After the lottery, we go to the house, we ask them where they want the house to be. So I think it's a lot of information in a very short time for them to figure out, like, okay, what do I want? Now I have the house, where should I place it? So I think it's too much pressure for them. And then they show us a location, and later on, they start processing everything, like, oh, do I really want this house to be here or there? These people have already figured it out, and they want the house to be in a different place. And all these things are happening.
It's very complex.